வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம யோகா ஸ்டுடியோவில் நம்மளோட ஸ்டூடெண்டோட பேசிக் வார்ம் அப் அண்ட் ப்ராக்டிஸ், அதாவது பேசிக் ஆசனாஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹில் ரைஸ் 1 2 3 4 5 6 7. Toe rise 1 2 3 4 5 6 7. ஆங்கிள் ரொட்டேஷன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பண்ணலாம். சிங்கிள் லெக்கில் 5 கவுண்ட். ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட் லெக் சேஞ்ச். knee rotation. Hip rotation. Hip rotation நல்லா ஃபுல்லா 1 2 3 4 5 6 7. Okay, opposite. அடுத்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெச். ஹிப்பில் கை வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட். போத் சைட் 5 times. ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட். அப்புறம் ட்விஸ்ட். கை வச்சுக்கோங்க. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, twist. Okay, 5 times. அடுத்து breathe in, breathe out, full open. கையை நல்லா வைடனிங் பண்ணிக்கோங்க. breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Lungs full open. Breathe in, breathe out. கையை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது breathe in, breathe out. 10 counts. ஷோல்டர் ரொட்டேஷன். கட்டை வச்சுக்கோங்க. மேலே வரும்போது ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட், ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட் 7 times. ஆப்போசிட் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட். ஸ்ட்ரெச். rotation, wrist rotation 7 count. அப்படியே opposite. finger stretch. அடுத்து 10 count. The neck twist. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay, stop. மேலே breathe in, up, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out,
breathe in, breathe out. கை மேலே hand raise, breathe in, stretch, breathe out, breathe in, hand change, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay. Neck rotation 2 times per hour. Slow neck rotation 2 times. So, breathe in, breathe out. Hold பண்ணனும் 1 2 seconds hold பண்ணனும். திருப்பி breathe in 7 counts, breathe out 1 2, breathe in, 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 last one, hold பண்ணனும். Breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. உட்காட்டாசனம். கை நல்லா மேலே தூக்கும்போது breathe in, breathe out, position hold 10 seconds, breathe outலயே இருக்கணும். ஸோ முது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஓகே. ஓகே, எல்லாருக்கும் பர்ஃபெக்ட். செகண்ட், breathe in, breathe out, position hold, breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in, last one, breathe out. 6 7 8 9 10. Next super power yoga. ஒரு செட். Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. தாடாசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நின்ற பாதாசனம் பண்ணிக்கலாம். தாடாசனம் ஒரு கை அப்படியே லாக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்வர்ட், ஸ்லோவாக ஹீல் ரைஸ் பொசிஷனில் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். நார்மல் ப்ரீத் இன், ப்ரீத் அவுட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ஓகே, ரிலாக்ஸ். நின்ற பாதாசனம். லெஃப்ட் லெக் கீழே கீழே, ரைட் வந்து மேலே எடுத்து. ஓகே, ஸ்டார்ட். முடிஞ்சால் கை மேலே வைக்கலாம், இல்லைனா இங்கே வைக்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Leg change. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ஓகேவா? ஓகே, பொசிஷன் வீரபத்ராசனா. காலை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பேக் பெண்ட்.
ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு, கை வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு, கீழே எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ கீழே ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டைட்னஸ் ஆகும், ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஃபுல் ஸ்ட்ரெச், நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட். பொசிஷன் ஹோல்டு வந்து ஒரு 10 கவுண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. சூப்பர். அப்படியே ஸ்லோவாக பேக் டு பொசிஷன். அப்படியே டைரக்ஷன் சேஞ்ச். அதே போல் ஹேண்ட் ரைஸ், நல்லா கீழே கால் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள், டை மசில்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹிப் வந்து கீழே லோவில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகணும். 1, 2, 3, பேக் பெண்ட், லங்ஸ் ஃபுல் ஓப்பன். 5, 6, 7, 8, 9, 10. பேக் டு பொசிஷன். நெக்ஸ்ட் காலி ஆசனா. கால் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக கை ரைஸ் பண்ணுங்கள். ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு, கை வந்து பெண்டு, எல்போ பெண்டு இருக்கக்கூடாது. ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சு, கீழே வந்து அப்படியே டவுன் வாங்க. ஸோ அந்த பொசிஷனில் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணும் போது லோவர் பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகும். ஃபேட் மசில்ஸ்லாம் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். காலியாசனா பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஸ்லோவாக பேக் டு பொசிஷன்.